ஓகே வந்தாச்சு. ஓகே கவின் ப்ரா, வா ப்ரா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ப்ரோ. வாங்க சார் வாங்க. இது இருங்க, இதை மட்டும் போட்டு வரேன். எங்கே அது லைவ் ஸ்ட்ரீம் போயிட்டு எங்கே அது ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி, ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி ப்ரோ. மாஸ்மணி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. நைட் பர்ட் கேமிங் ஹாய் ப்ரோ. வாங்க வாங்க எல்லாருக்கும் ஹாய் ப்ரோ, எல்லாருக்கும் ஹாய் ப்ரோ. சாப்பிட்டாச்சா? மாஸ்மணி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, எல்லாருக்கும் ஹாய் ஹாய். வாங்க சார் வாங்க வாங்க. எப்படி போச்சு ஸ்கூல்? எப்படி போச்சு எல்லாருக்கும்? நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு, முன்னாடியே வந்துட்டேன். வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டீங்களா? மாஸ்னா நீ எப்போ ஆல்வேஸ் கேஆர்பினாலே மாஸ் தான் தெரியும்ல. இல்லாத்தல நீங்கள். சரி, வேலண்டைன்ஸ் டே எப்படி போச்சு? என்னடா கருப்பு கலர் ஸ்கின் வருது? எப்பட்றா ஐயா கருப்பு கலர் ஸ்கின் வருதியா? ஆஹா ஐயோ சரிங்க. நான் லைவ் போடுறதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டேன். எப்பட்றா எப்பட்றா? இருங்க இருங்க, என்னடா அது? இருங்க, ஸ்ட்ரீமை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பி ஸ்ட்ரீம் அவுட். ஓகே இருங்க சாருங்க. என்ன கிராஷ் ஆகிடுச்சியா? என்ன சார் இது? ஐயோ அது வருது, ஓப்பன் ஆகுது. லாக்குடா. எதுக்கு லாக்குடு? கேக் கட் பண்ணுமா? அடப்பாவி இலை ஏற எப்படி பண்ணுறீங்க ஐயா? என்னையா சின்ன ஸ்க்ரீனில் வருத்தியா எனக்கு? உள்ளே போய்ட்டு மாற்றோம். வருதா வருதா? வருது வருது. விலகு விலகு வேங்கை வெளியே வருது. என்ன சார் வந்துட்டா? ஐயா ஐயா இது கொஞ்சம் நேரமாகும், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஃபுல்லாக லோட் ஆகணுமா? ஐயா ஐயா என்னய்யா இதான் கேம் சொன்னையா? ஏயா இப்படி என்னய்யா நீ இன்னைக்கு வன்மத்தை கேட்க ஆரம்பிச்சிட்ட? என்ன நடக்குதுங்க? இப்போ வேணுமால சத்தம் பேன? இது ஐயா ஒரு மணி நேரம் சைட் குவிஸ்லாம் பண்ணலாம். ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி ப்ரோ, ஹாரி பாட்டர் இது இருக்கும்ல, அதுவே ஒரு ஹாரி பாட்டர் நடந்த 200 வருஷம் முன்னாடி நடந்த கதை இது ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசிங்கிறது. நம்ம முடிஞ்சால் சைட் ஸ்டோரிலாம் பண்ணுவோம், சைட் குவிஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணுவோம் இன்றைக்கி.
ஓஹோ. எப்படி இங்கே பாரு. ஓய் டிஸ்கோ, ஓய் டிஸ்கோ. எவன் வந்தாலும் சீவல் தான். இப்போ எங்கே போனோம் அதுவே தெரியலையே நமக்கு. ஓய் டிஸ்கோ. ஏன் இங்கே இங்கே பாருங்க டிஸ்கோ. நான் திறக்க முடியல. என்னடா என்னடா சவுண்டு? என்ன சவுண்டு? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. என்னவா இங்கே பார்த்தீங்களா? எப்படி சுத்தது அழகா. திரும்ப சாப்பிட்டுப்போம், ஆப்பிள் சாப்பிட்டுப்போம். இங்கே ஏதோ காட்டுது புதையல். Revelio. ரிவேலி ஒர்க் ஆகல. அந்த பார்க்குக்கு போகணும். அந்த பார்க்குக்கா? என்ன பார்க்கு? ஏய் இது என்னடா? என்னடா கிட்ட போன மறந்துட்ட? எப்படிறா? இதனால நல்ல பாட்டா போடலாம். ஐயா ஒரு நிமிஷம் இருங்க. கிராஃபிக்ஸ் செட்டிங்ஸ் எங்கே இருங்க ஐயா. செட்டிங்ஸ் எங்கேயா போகிறது? இது என்னது? கண்ட்ரோல்ஸ் இது இல்லை, இதுவும் இல்லை, இதுவும் இல்லை. ஓகே சார், இதுதான் சார். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. விசிங்க்கு ஆஃப் பண்ணிடுவோம். நிவிடியா என்ன இருக்குது? ஆனால் இது எதுவும் பண்ண சொன்னாங்க. என்ன பண்ண சொன்னாங்கன்னா மறந்துட்டு ஆன் பண்ணுவோம். ஓகே இருங்க, ஆன்லேயே இருக்கட்டும். ஃபேவரட் இமேஜின் இருங்க. ஐயா ஒரே நிமிஷம் இருங்க. இது இந்த செட்டிங்ஸ் நான் மாற்றிக்கிறேன். எல்லாமே ரோ ரோ லோ 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 லோ. ஓகே வாங்க முருகேஷ் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வாங்க. 6.09 AM. என்ன தம்பி சொல்கிறீங்க? இந்த ப்ரொஃபஸர்கிட்ட மட்டும் பேசிட்டு நம்ம அப்படியே சைட் குஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். வாங்க முருகேஷ் ப்ரோ. என்ன கதை? என்னையா இப்படி ஷட்டர் ஆகுது? காண்டாகுது சார், சத்தியமாக காண்டாகுது. மேலையா? ஏய் பயமுடுத்தாரா? இங்கே ஏதோ சைட் குஸ்ட் இருக்கியா? எங்கேயா? மேலையா? ஓ ஓகே ஆமா. Oi, can you help me? Hello, were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me.
You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Okay. Okay. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. ஏதோ புதையல் இருக்கான் ப்ரோ, கண்டுபிடிக்கணுமா? என்ன கதை? ஏதோ ரெய்னோசரஸு. இது என்னது? ஓகே, இருக்கட்டும். டோருக்கு இங்கே தான் போக சொல்லுது. இப்படி போகிறது? இப்படி போக முடியுமா? And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Find Boot. the first landmark for Arthur's I session. won't say my goodbyes. I Oh, shall cheer for the இது boy solve who says you're பண்ணுமா? telling I'm not lies. telling lies, Peeves. சரிங்க, solve It was பண்ணுவோம். Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a என்ன flag? சார் இது? ரோல் பண்ண Stop it, சொல்றாங்க. Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. என்னடா She இது? says it's a boot and he says it's a flag. Peeves, enough. You'll get us all detention. And நாலு you're both குதிரை wrong கொஸ்டின் anyway. மார்க்கா? It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. இங்கே போவோம். இங்கே போக முடியாதா? ஓகே, வந்துட்டோம். Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. KRKP It's Gaming been Lover. months Hi bro, now. வாங்க bro. 7 Hi, bro. swift years. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். Time மறக்காம does லைக் fly பண்ணிடுங்க. because we have fun. CC bro, hi bro. Essential in Thunder my bro, hi opinion. bro. An eager, positive, and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe இது that தெரியாம if ஒன்று one வந்துட்டேன்டா. cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's தெரியாம why you வந்துட்டேன்டா. teach the way you do. Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. ஐயா தெரியாம பேசிட்டேயா? சரி விடு. விட்டுருங்கடா டேய். Perhaps you wouldn't be who ஐயோ. you are without that experience. Had I received a more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best, Professor. ஓகே. Thank you for the advice. ஆள விட்றா எப்பா. விட்றா எப்பா டேய். தெரியாம வந்துட்டேன்டா. ஃபைண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் லேண்ட்மார்க் ஃப்ரம் ஆர்த்தர்ஸ் ட்ரெஷர் மேப். எங்க இருக்கு? Revelio. இங்கே இல்லையா? இங்கே இல்லையாட்டிருக்கு. சரி ஓகே. ஐயா உள்ளே தான் காட்டுது. எப்படி போகிறது? ஓகே இங்கே இல்லை. இருங்க. இது என்ன கதை? இது எப்படி ப்ரோ ஓப்பன் பண்ணுறது? தமிழ் கொஸ்டின் மார்க் இல்லை. என்னடா அது? என்னடா சொல்ல வரீங்க?
விசி வாங்க. விசி வரணுமா? விசி வரணுமால? என்ன ப்ரோ பண்ணா? வந்து சிங்கிள் கொஸ்டின் மார்க் டபுள் கொஸ்டின் மார்க் இருக்கா? ஆமா. அதுல இங்க இந்த ஷேப் பாருங்க, அவுள் மாதிரி, ஹார்ஸ் மாதிரி, மேல கோட்டு மாதிரி ஆமா இருக்குல்ல. ஆமா. அந்த அவுள் ஆந்ததான் 0. அதுல இருந்து 1 2 3 4 அப்படியே வளைஞ்சு வரும் எண்டு வரைக்கும், 0 to 9 வரைக்கும் வரும். இருங்க, அவுள் வச்சாச்சு. இருங்க அவுள் வைக்க சொல்ல நானு. அது 0 ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்றேன். 0 குதிரை 1 கோட்டு 2. ஓகே. அது மாதிரி இப்ப வந்து 0 3 இருக்கா? என்ன இது கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கு? 2 தேவை. 2 எதுன்னு சொல்லுங்க. அப்ப 2னா ஏதோ இது மாதிரி இருக்கு, ஏதோ இங்க இருக்கு. இதானே கோட்டா? அது என்னடா அந்த மாதிரி கண்ட்ரா? இதோ வந்துட்டு அத போடுங்க. அதுக்கு அத வைங்க. சிங்கிள் கொஸ்டின் வச்சாச்சு. வச்சிட்டீங்களா? டபுள் கொஸ்டின் மார்க் எங்க எப்படி நவுத்தி வைக்கணுமா? இல்ல நீங்க விடுங்க, அவ்வளவுதான். இது வச்சாச்சு. டபுள் கொஸ்டின் மார்க் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. டபுள் கொஸ்டின் மார்க் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணுமா? ஆமா, இப்ப சிங்கிள் கொஸ்டின் மார்க் இருந்ததுல ஒரு இது ரோல் பண்றது. டபுள் கொஸ்டின் மார்க் இருக்கும் பக்கத்துல எங்கயாவது. ஓ ஆமா, அதோ இருக்கு. ஓகே இருங்க, டபுள் கொஸ்டின் மார்க் வந்து 4 தோ இருக்கு ப்ரோ. இருங்க, இப்ப மெயின் ஸ்கிரீன் காமிங்க. இருங்க. குதிரை வந்து 1 சொன்னல, 0 1 என்ன நம்பர் இருக்கு பாருங்க கூட. 4. சரி 4 அது காமிங்க. அது காமிங்கல. குதிரை 4 டபுள் கொஸ்டின் மார்க். அப்ப 7 என்னன்னு பார்த்து வைங்க. டபுள் இதுல 7 1 0 ல இருந்து சொன்னல 0 1 2 3 4 5 6 7. ஏதோ மனுஷன் மாதிரி ஏதோ பொண்ணு மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. அந்த இது வச்சு விடுங்க. 2 டபுள் கொஸ்டின் மார்க். இதுவா? இது இல்ல. இதுவா என்ன இல்ல. இதான். ஏய் எப்படிடா? இந்த மாதிரி தான் எல்லாமே. அந்த 0 to 9 நம்பர்ஸ். அது நீங்க மேக்ஸ் மாதிரி ஃபார்முலா மாதிரி சால்வ் பண்ண அவ்வளவுதான். இப்ப மியூட் போட்டுக்கோங்க. டெஃபன் போட்டுக்கோங்க. யூனிஃபார்ம் கட்சிச்சியா? யூனிஃபார்ம் டெஃபன் போட்டுக்கோங்க விசில. சரி. அதான் இருக்கா இங்க? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Revelio. இங்கதான் காட்டுது உள்ள.
ஒரு நிமிஷம் இருங்களேன். ரொம்ப இது ஷட்டர் ஆகிட்டே இருக்கு ப்ரோ. ஷட்டர் ஆகுது ப்ரோ. மோஷன் பிளர் ஆஃப், டெப்த் ஆஃப், ஹேண்ட் ஆஃப். சரிங்க, சரி பண்ணலாம், சரி பண்ணலாம். ஓகே, என்ன கதை இது? ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் இங்கே தானே இருப்பான். பேசிட்டு போயிடலாமா? ப்ரொஃபஸர் இசை பையா விசியா ஜாவோ இதை சொல்லி முடிச்சதா? இங்கே விட்டு பேசிட்டு போயிடலாம். சொல்லுனே. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. Armor வேற. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to? Trolls எதுக்காக அனுப்புற because of அப்படிங்க? me. I overheard Ranrock. என்னால தான் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறா. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. நம்ம வால்ட்ல என்ன கண்டுபிடிச்சோமோ அதை தேடி தான் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கறா. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. Magic கத்துக்கோ அப்படிங்கறான். டிஃபென்ஸ் மேஜிக் கத்துட்டு என்ன பாரு அப்படிங்கறாங்க. சரி ஓகே. இப்போதைக்கு இந்த குஸ்ட் அப்படியே இருக்கட்டும். பழைய குஸ்ட் பண்ணுவோம். வாங்க. இத பண்ணி முடிச்சிட்டு அடுத்து போலாம் bro. வர இங்க தான் bro காட்டுது. என்னன்னு புரியலையே. Revelio. Accio. ஐயோ உடைச்சு விட்டனே. Reparo. என்னங்க வேற. Revelio. கட்டும் இல்ல. இங்க தான் bro காட்டுது. இங்க தான காட்டுது. இங்க தான காட்டுது bro. இல்ல வேற எங்கயா காட்டுது. இல்ல கீழ போணுமா? Off on another adventure, are we? இராத்தா. சும்மா இராத்தா நீ.
இங்கே தானே ப்ரோ காட்டுது இல்லையா? Revelio. இல்லை போலையே. ஒன்று மேபி இருந்தால் இது உள்ளே இருக்கணும். இது ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி வரலையே. Revelio. இதை ஏன் ஓப்பன் பண்ண முடியல? இங்கே ப்ரொஃபஸர்கிட்ட பேசியாச்சு. இல்லைங்க சார், கீழே போய் பார்ப்போம். இன்னும் கீழே இதுவா? Revelio. காட்டுது ஒன்று. ஆமாம், அது இருக்கு. Lumos. எந்த இடம்? இது எந்த இடமோ? என்ன கதை? Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. இது வெளில போகிறதில்ல. Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. ஐயா, இது என்ன இடம்? Down from the fight. இந்த மேப் ஏதோ ஒன்று கொடுத்தாங்களே, ஃபீல்டு குவிஸ்டில் பார்க்கணுமா? அது இருங்க, எதுலேயோ கொடுத்தாங்களே ஒரு மேப்பு. ஆக்சிட் மேப் இல்லை, வேர்ல்டு மேப்பா? என்னடா அது? ஏய் பாரா, இவ்வளோ இருக்கா நம்மக்கிட்ட? இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டியது. பாரா ஐயா, அவன் ஏதோ மேப் கொடுத்தாங்க. ஐயா மேப்பு shows here rhinoceros skeleton on display. You must இதான ரைனோசரஸ்? இதான ரைனோசரஸ்? இது இல்லையா? How nice to see you, my young friend. Revelio. இதுமே தான் இருக்கு. இது எங்க இருக்கு? Revelio. Revelio. Okay, இது ஏன் குதிச்சுக்கிட்டே இருக்கு? திறக்கவும் முடியல, எதுவும் காட்டவும் மாட்டேங்குது. Reparo. Accio. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. ஓகே, இதுவா? இதுக்கும் லெவல் ஒன்று லாக்குன்னு காட்டுது. சரி, ஓகே, வாங்க, அப்புறமா பார்த்துப்போம்.
வேறு எங்கேயாவது ஏதாவது குஸ்ட்டு காட்டுதான்னு பார்ப்போம் வாங்க நண்பர்களே. அது லாக்கு சார், தெரியுது சார். என்ன பண்ணுறதுனே தெரியலையே. இது இங்கே தான் காட்டுது, இங்கே எதுவுமே இல்லையே. ஆனால் இங்கே பாருங்க, இங்கே தான் காட்டுது. இதானே இந்த இடம் தானே, இல்லை இன்னும் கீழே போகணுமா? என்ன கதை? இங்கே தான் இங்கே காட்டுது. இவ்வளோ கீழே போகணுமோ? ஒழுங்கா சொல்றா, எல்லாம் உன்னை அடிப்பண்டா. வெர்டிகல்ஸும் கான் பண்ணலாமா? ஸ்கூல் ஃபுல்லாக சுற்றுங்க தலை. பண்ணுறேன் ஒரு சரிங்க. இது என்னன்னு தெரில. ஆஃபு வெர்டிகல்ஸும் ஆன் பண்ணிப்போம். இப்போ கொஞ்சம் ஓகேவாக இருக்குது. இதை பாருங்கள், இப்போ தான் ஓகே. இப்போ ஏதோ போச்சு ப்ரோ. நான் 5 இருக்கா கலெக்ட் பண்ணிட்டா முடிஞ்சிட்டு. ஒருவேளை இதுவா இருக்குமோ? ஆமா, rhinoceros skeleton. ஆடாமா, இங்க தான். On the right track. போறோம். தோர்க்கே. Might some kind soul help me? Are you all right? Don't you know who I am? தெரியலையே. Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. எல்லாரும் இந்த ஸ்கூல்ல உள்ளவங்க எல்லாரும் அழுத்துறாங்க. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Friends bro. But not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back down in Snake Pit and Jackstone by myself in no time. சரி போயிட்டா, பாய். சரிங்க, இந்த குஸ்ட்டை முடிப்போம். இந்த குஸ்ட்டை முடிப்போம். இங்கே தான் இருக்குது, இங்கே தான் குஸ்ட்டு. இருங்க. Revelio. சவுண்டு கேட்கு சார். Lumos. Revelio. ஃபைண்ட் த செகண்ட் மார்க்கா? இது எங்கே போகிறதோ இருக்கு. செகண்ட் மார்க் இங்கே எங்கேயோ காட்டுது. இருங்க, லெஃப்டில் காட்டுது ப்ரோ. Awful when they ask you a question though, isn't it? Grubby little faces. I'll just die.
If someone gets struck by a curse. இதான் நினைக்கிறேன். I'd ஆமா better keep an eye on high places around the school for There's the fountain. I'm getting closer. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Hello, Nellie. You seem excited about something. The Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Reward கிடைக்கும்ங்கறாங்க. Okay. சரி, Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Okay. பண்றேன். Okay. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. சரி நான் போறேன். I hope you follow a few keys. Daedalian keysலாம் அப்புறம் பண்ணிக்கிறேன். நான் இந்த குஸ்ட முடிச்சுக்கிறேன். மொத்தம் 3 குஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோமா? இது பண்ணுவாருங்க. அங்க போலாம். If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Revelio. இது லாக் போட்டுருக்கு. இங்க தான் சார் காட்டுது. ஏய் யாரா நீ? ஓகே. லெவல் 1 லாக்டா. ஃபைண்ட் எங்க போனோம்? This stairwell looks promising. This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? இதானா? Discover the painting secret. எங்க painting secret இருக்கு? Revelio. Lumos. Discover the painting's secret. என்ன வரும்? Lumos. இதுவா? எதுடா? Revelio. இந்த பெயிண்டிங் இதா? என்னத்தடா ரிவீல் பண்ணோம்? Revelio. Discover the painting secret. மேலே இதில் போகணுமா? இல்லையே, மேலே எதுவும் காட்டலையே. இதுவா? இல்லையே தலை, கீழே தான் காட்டுது. கீழே வந்தாச்சு. இதை தான் சொல்கிறானுங்க. என்ன கதை? Leviosa. Lumos. பனிக்காலம் மாதிரி இருக்கு. மரம் நம்ம நவுந்தா நகருது. This painting is hidden something. Auto suggests a bit of magic. Maybe need to reveal its secret. Okay. Reveal பண்ணா கிடைக்கல. கிடைக்கலையே. என்ன பண்ணணும் இப்போ? என்ன சார் ரிவீல் பண்ண வர மாட்டேங்குது? கிடைக்குதா?
There was a doorway hidden within the portrait. என்னடா எப்படிடா அடப்பாவிங்களா எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் பாத்தீங்களா? I wonder what came of Arthur's search. அடப்பாவிங்களா இதுதானா? வாங்க வாங்க. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. In trouble, are we? Lead up to that girl. போடு போடு. When I'm in Hogsmeade, I always pay a visit to Joffrey. What have you learned? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. சரி. Well, போமா. on to the next Hogwarts mystery. எப்படி Wonder if a முடிச்சோம் quick பாத்தீங்களா? rummage round Weasley's office might yield anything interesting. எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் பாத்தீங்களா? யா இதுக்கே 3/4 மணி நேரம் கரெக்டாக ஆயிடுச்சு. என்னத்த போங்க. சரி ஓகே. அடுத்தது குவிஸ்ட்டு பண்ணுவோம். சைட் குவிஸ்டே பண்ணலாம். குவிஸ்ட்டு You must learn the fire making charm to continue the story. Okay, அது ஓகே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இது போயிட்டு ஏதோ ஒரு கீ கண்டுபிடிக்கணுமா? டெட்லி பறந்துக்கிட்டு இருக்குமா அந்த கீ? ஓகே அந்த கீயை போய் கண்டுபிடிக்கலாம். யா இங்கே எதுவும் ஃப்ளேம் இருக்கா என்ன இருக்கு? எப்பட்றா? சரி ஓகே வாங்க டெட்லியன் கீ இப்போ கண்டுபிடிக்க முடியுதான் பார்ப்போம். A Daedalian key. I wonder where it might lead me. இங்கே அழைச்சிட்டு போதியா? ஏய் எங்கடா? இருங்க. கீழே தான் காட்டுதா? Revelio. காட்டுது. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. ஓட விட்டுட்டோமா? Revelio.
There's the cabinet. How do I get this key in there? Well, that didn't work. Accio! Well, that didn't work. Leviosa! ஓகே இருங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இதாக தான் இருக்கணும். Well, that didn't work. என்னடா இது எப்படி ஓபன் பண்றது? Revelio. Reparo. இதுவும் இல்லை என்ன பண்ணணும் ஒன்றும் புரியலை. இருங்க I found the cabinet, now try to open. Okay. இது ஐயோ இருங்க சொல்லுங்களேன். Well, that didn't work. இருங்க நாளைக்கு ஓகே. ஓ இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணுமா என்ன? இல்லை அதுவே திறக்குதா? என்ன அது இதுவே தான் நம்புறதா? யா இது அதுவே தான் நவுறுதா என்ன? எனக்கு புரியலையே. சொல்கிற கேட்காம ஆட்டாத. Yeah. எப்படி கொண்டு போறது? Well, that didn't work. இது நம்மளாட்டி நவுறுதா இல்லை இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நவுறுதா? எங்க கையை எடுத்து பார்ப்போம். தானாகவே தான் நவுறுது. ஓகே ஒருவேளை அது அங்கே வரப்போ அடிக்கணுமா? இருங்க இல்லை ஓ கண்டுபிடிச்சிட்டேன். எப்படி? An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. ஏதோ டோக்கன் மாதிரி கிடச்சிருக்கு ப்ரோ. வாங்க போவோம். பேப்பர் சவுண்ட் மாதிரி கேட்குது. என்ன பேப்பர் சவுண்ட் மாதிரி கேட்டுச்சியா? பேப்பர் சவுண்ட் மாதிரி கேட்குது. ஓகே வாங்க போகலாம்.
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like a Gryffindor house token. I'd bet it unlocks our house chest. I call them house chests. I've seen the one in our common room and heard there are also in the other common rooms. Keep an eye out. Okay. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Gryffindor house chest. போலாம். எங்க சார் இருக்கு? இடிமோடிய சித்தாலங்கை What did I do? Come now, Annabelle. ஐயா எங்க உள்ள வந்துட்டோயா? Lumos. என்னடா அது? என்ன இடம்டா அது? டேய் எடப்பாய்ங்களா என்னடா அது? டேய் என்னடா அது? ஐயா என்ன இணையா அது? ஓ இங்கே வந்துட்டோமா? This must be... Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Oh, quite a few by the look of it. இன்னும் நிறைய வேணுமாமா. ஓகே. பதினாறு இருக்கா? அடப்பாவிலாடே. பதினாறு டோக்கன் இன்னும் 15 கண்டுபிடிக்கணுமாடா? போடா டேய். எவன்டா கண்டுபிடிமா? பதினஞ்சு டோக்கன் கண்டுபிடிக்கணுமா ப்ரோ? டெப்பைரா குஸ்ட் இங்கே போவாங்க. சரி ஷாக் ஆகிட்டேன் ப்ரோ. என்னடா கதைன்ட்டு. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. கமெண்ட்ஸ் லைக்கை தட்டிட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியோ நண்பர்களே. ஆதி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். வாங்க சாப்பிட்டாச்சா? ஆதி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. வாங்க சார் வாங்க.
இவ்வளோ சீக்கிரமா ஐயா அது பழக்க தோஷம் ஆயிடுச்சியா சரி விடுங்க எங்கே போகுது மேலே போகுது சரிங்க ஐயா ஒரு நிமிஷங்க இது ஒன்று எடுக்கணும் Off on another adventure, are we? Revelio. Okay. அந்த சார் மிஸ் ஆயிடுச்சு கிரிக்கெட் எங்கே 17 போடுவோம் ப்ரோ 17 அது கரெக்டாக அந்த லாக்கு கிட்ட வரப்ப அடிக்கணும் ஸ்டப்புன்னு அடிக்கணும் வரும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ தான் வரலையா இப்போ வரும் இதுமாரி இன்னும் 14 கண்டுபிடிக்கணும் சரி ஓகே வாங்க போவோம் அது அப்படியே கிரிக்கெட் மேட்ச் இருக்கப்போ போடலான்ட்டு ஒரு இது ப்ரோ அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை இன்னும் கண்டுபிடிக்கலையே கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துடலாம் கைப்பிள்ளை இசைய ஹாரி பாட்டர் தானே வரணும் ஐயா நம்ம செல்ஃப் இது ஹாரி பாட்டரே இல்லை ப்ரோ ஹாரி பாட்டர் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி 200 வருஷம் நடந்த கதை Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. ஆமாமா As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. Prabhakaran, hi bro, vaanga bro, welcome to see மறக்காம லைக் தட்டுங்க சாப்பிட்டாச்சா hi bro. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't இப்போ think வந்து that fire professors magic know. கத்துக்க போறோம். When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. இப்போ ஒரு அசைன்மென்ட் உங்களுக்கு அத பண்ணாதான் You know where to find me once you've finished. Win 2 rounds of crossbands. Okay, நம்ம இன்னும் ஒன்னு தான் ஜெயிக்கணும். நம்ம ஒன்னு ஆக்சுவலா ஜெயிச்சிட்டோம். Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. நம்ம இன்னும் ஒன்னு ஜெயிச்சாலே போதும். சரி ஓகே வாங்க போயிடலாம். பேண்ட் தானே நம்ம ஜெயிச்சலாம். இப்போ பாருங்க அண்ணன் கத்து வித்த காட்டுறத மட்டும் அண்ணன் வித்தைய மட்டும் பாருங்க. மக்களே இப்போ ஒரு ஃபைட்டு சின்ன ஃபைட்ரா ஏய் இது நடந்துச்சுல Revelio. Haunted toilets. இன்னும் 4 இருக்கா ஓகே கண்டுபிடிச்சலாம் ஓகே ரியல் லைஃபா காட்டு புரியல ப்ரோ ரியல் லைஃபை காட்டா இது வந்து வாண்டா டேய் வட டேய் எங்கடா இங்க இந்த டேய் வாங்கடா டேய் Glad you're back. வேற மாதிரி பைசன் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. போடு நீங்க வாங்க துரைஜி ப்ரோ ஹாய் Ready ப்ரோ to get thrashed? வாங்க சாப்பிட்டாச்சா ஹாய் ப்ரோ Apologies in advance. கட்டு விட்டேக்கா ஐயா 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 என்ன இது இப்போ பாருங்க அண்ணா ஃபைட்டை break through the violences with force spells like summoning charm Accio. Okay, Accio na Reparo. You're better than that.
Leviosa! Stupid one! Lumos! Expelliarmus! Is that all you've got? Yes. Hey, yes, sir. Come on. Order. Masa. What a duel. Bravo. With that. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance of winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Pinga pono complete the round of. Idilla. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? I am. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Not before either though. நான் சமாளிக்கிறேன் புரியல bro. Accio. Accio. Lumos. That's it. இருங்க. Leviosa. Odd. Okay. Nicely done. Leviosa. ஐயோ. Keep trying. இரா. Leviosa. 1 2 3 4 1 2 3 Odd. Excellent form. I'd say that's enough practice. Lucan Barbie my friend. Thank you, Lucan. I say ஐயே எப்படி தெரியுமா ஒரு சண்டைக்குலாம் இவன் மேரி சண்டை சேர்த்து விடுறதுக்கு அது மேரி வெச்சுக்கோனா challenger now. என்னது சேலஞ்சா என்ன சேலஞ்சு Assignments all finished. சென்று முடிச்சிட்டோமா நீ யாரு Seems I'm out of the tournament thanks to you. அப்படி மெண்டல் சரி ஓகே வாங்க அந்த அம்மாட்ட போயிட்டு இல்லை மல்டிப்ளேயரா இல்லை மல்டிப்ளேயர்லாம் இல்லை ப்ரோ ஒரு சிங்கிள் பிளேயர் தான் நீங்கள் 3 பேர் தான் சமாளிக்கிறீங்கன்னா 10 லட்சம் பேரை சமாளிக்கிறீங்களா அப்பா ஐயா ரொம்ப கஷ்டம் ஐயா இத்தனை பேரை நீங்கள் சமாளிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஐயா எப்படியா சமாளிக்கிறேன் உங்ககிட்ட கற்றுக்கணும் ஐயா சூப்பர் ப்ரோ பல வித்தைகளை கற்று வச்சிருக்கேன் துரை ஜீப்ரா I trust Geography was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. I finished all of the tasks you gave me, Professor. அமைச்சரே எப்படி போகுது கேம் தரமாக போகிறது ஐயா Then you should be ready to learn Incendio. இன்சென்ட கத்திக்க போறேன் Should be, Professor. Yes.
I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. Okay. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate. Yeah. Keep your wand steady. போடு கற்றுக்கிட்டோம்ல. தக்காளி யாருட்டேன் இருங்க. இந்த ஸ்பெல் மெனு தான் வேணும்னாங்க. மாற்றிப்போம். இது எப்படி மாற்றுறது? வைக்க முடியல. ஒரு 4 ஸ்பெல் தான் வைக்க முடியுமா? சரி, ஓகே. ETS2 ப்ளே. ETS2 வீக்கெண்ட் நடக்கும் ப்ரோ. Incendio. ஓஹோ. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. ஐயோ, ETS2 வீக்கெண்ட் ஆயிருச்சா? ஐயா, அப்படி இல்லையா? Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? அப்படி இல்லை சார். என்ன சார்? வியாழக்கிழமை கான்வே இருக்கும் நண்பர்களே. ஓகேவா? ETS2 வியாழக்கிழமை கான்வே வித் சிஜி அண்ட் சிஜி ப்ரோ கூட எல்லாருக்கூடையும் போடுறோம் ப்ரோ. எவ்வளோ ஜிபி இது வந்து? எவ்வளோ ஜிபி ப்ரோ? 62 ஜிபி ப்ரோ இது. ஆமாம். ஓகே, இதை முடிச்சுட்டு இது வேணால் இன்னைக்கு ஒரு மிஷன் முடிச்ச மாதிரி விடும். மற்ற எல்லா சைட் குஸ்ட் எல்லாத்தையும் பண்ணுவோம். ஃப்ரைடே ஆனுவல் எக்ஸாம் ஸ்டார்டிங். ஓஹா, ஆல் த பெஸ்ட் ப்ரோ. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. Shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. Okay. But Professor... We have no choice. Okay. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. Okay. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. சரி. சிவா, நம்ம போவோம் எங்கேயாச்சு. செபாஸ்டியன் கூட பேசணுங்கிறாங்க. எதுக்கு? Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. இப்போ செபாஸ்டியன் அழைச்சிட்டு போகிறோன்னு நினைக்கிறேன். அதான் நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே, வாங்க போகணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு. இங்கே ஒரு குஸ்ட்டு காட்டுது. எங்கே இருக்குன்னு தான் தெரியலை. எங்கே காட்டுது? கீழே காட்டுதா? ஓஹோ, இந்த குஸ்டா? இந்த பொண்ணோட குஸ்ட்டு போல. ஏய் Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? மனசில் ஹாரி பாட்டர் நினைப்பு. நான் ஹாரி பாட்டர் தான்டா வெண்ண அப்படின்னு யாராவது சொல்லிட போகிறாங்க ப்ரோ. துரைஜி ப்ரோ. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts?
Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. Weekend conveys பண்ணுங்க முடிஞ்சா Portkey to Gringotts. I'm not sure try பண்றேன் அவர் வியாழக்கிழமை போறாங்கறாரு and I was there. பார்க்கறேன். Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. annual leave la varumla annual leave la போடலாம் bro. Safe with me. போடலாம். Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight and tell no one. Okay. Seri. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Me comment shots போடு பொன் புரியல ப்ரோ உங்க கமெண்ட்டை ஷார்ட்ஸ் போடணுமா ஏதாவது தோணுச்சுன்னா போடுறேன் ப்ரோ சும்மாலாம் போட முடியாது ஐயா 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 See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rattle us to scribble. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your bro, hi distance bro, and stay quiet. welcome to stream bro. You mean hi I'll bro. actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Yeah, invisible spray கட்டுங்க வந்துட்டா என்ன கான்செப்ட் இது ஹாக்வர்ட்ஸ் இதுதான் ப்ரோ என்னது இது ஹாரி பாட்டர் இருக்குல்ல ஹாக்வர்ட்ஸில் நடக்கிற அந்த ஸ்கூலில் நடக்கிறது ஆனால் ஹாரி பாட்டர் நடந்ததுக்கு 200 வருஷம் முன்னாடி அப்படிதான் சொன்னார் இன்விசிபிள்ஸ் இது கற்றுக்கிட்டோம்ல டில்யூஷனு ஆர்டிசியா ஆமாம் அப்படி தான் சொன்னாருங்க ஐயா ஒரு நிமிஷம் இருங்க இங்கிட்ட ஒன்று சுற்றிக்கிட்டு இருந்தது எப்பட்றா இதான் ஸ்பெல்லாமா இருங்க இங்கே இருங்க ப்ரோ 6 இப்போ அங்கே போகணும் ஒரு நிமிஷம் இருங்க டீ அழுத்தி போகலாம் ஐயோ That sounded suspicious. You should have known better. ஐயோ மாட்டிக்கிட்டோமே ஐயோ மாட்டிக்கிட்டோம் ஆத்தா ஆதி என்ன நானும் கான்வே கேட்டேன் லாஸ்ட் கான்வே 4 months அகோன்னு போட்டிருக்கு ஆமாம் ப்ரோ 4 months ago இப்போ எப்படி போடுறது இந்த அம்மா இருக்கே I'll be quieter than a jobberknoll. யா ஒரு நிமிஷம் இருங்க யா ஒரு நிமிஷம் இருங்க இங்கேருந்து இப்போ உள்ளே போகணும் சேஃபாக உள்ளே போகணும் Silent as a grave. இப்போ எப்படி உள்ளே போகிறது ஐயா இப்போ பாருங்க இப்படி விழுந்துக்கிட்டு ஐயோ மாட்டிக்கிட்டவே ஐயோ வீக்கெண்டில் பஸ்ஸு போடுவியா சார் நீ ஆமாம் வீக்கெண்டில் பஸ்ஸு தான் ப்ரோ
ஓகே தல, வீக்கெண்ட் கூட ஆடலாம் எல்லாம் வந்தா. ஐயா நான் கேட்குறதுக்கு பதில் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஐயா. முடிஞ்சால் போடலாம் ப்ரோ, டைம் இருந்தால் போடுறோம் ப்ரோ, கண்டிப்பாக போடுவோம் ப்ரோ. இப்போ எங்கே இருக்கோம்? ஓ உள்ளே வந்துட்டோமா, சூப்பரு. ஐயோ இப்போ எங்கே போகணும்? இப்போ இங்கே போகணுமா? ஓகே இதுதான் லைப்ரரி. My librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. Yes, bye bro. Usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? Special mada. The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Good idea. What do we need? Why do we need the key? Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on lock. Oh, Alohomora போட்டா ஓபன் பண்ணிருக்கான். பட் ஆனா கீ மட்டும் தான் வேணுமா? அவளுக்கு அந்த லைப்ரரியன் வந்து ஆன்டி அந்த ஸ்பெல்லுக்கு ஆப்போசிட் போட்டு வச்சிருக்கலாம். ஓகே. இப்போ போயிட்டு அவள்கிட்ட போயிட்டு அந்த இங்கே வந்துடா தாத்தா. எப்படா போய் எடுக்கிறது? Is someone there? Is that you, Peeves? Super. The key. Here it is. அங்க இருக்கா சார். ஐயோ இங்கிட்டு தான்டா வரா. That wasn't so difficult after all. திறந்திடு சீசே. Find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Yeah, இது என்னது? Oh. You aren't supposed to be here. Can't you leave us to watch about it? ஐயோ மாட்டிக்கிட்டோமே. ஐயோ. இவ்வளவு தூரம் வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் சார். ஐயா. என்னடா ஏதோ காட்டுதேன்னு நினைச்சேன். மறந்துட்டேன். சீரியனா என்ன டைம் அவுட் போட்டே இருப்பாரா? உனக்கே டைம் அவுட் ஆகுது. சேட் லைஃப் ப்ரோ. எங்கே இருக்கோம்? இதுதான் தெரியுதே. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. என்ன பண்ணோம்? Use basic cast while undetected to lure figures and enemies to kill. Oh! இருங்க எப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ அங்கே அடித்தோன்னா டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுவாங்களா? அதானே சொல்ல வரேன். புரியுது, இப்போ புரியுது எனக்கு என்னன்ட்டு. ஓகே வாங்க. இங்கே இருக்கா? இப்போ நம்ம இங்கே தான் போகணும். போ 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 ஓடிரு. நான் உள்ளே போகிறேன். சரி திரும்ப மாட்டேங்கிறாங்கடா அத்தா. சார் தெரியுறானுங்களா? ஐயோ மாட்டிக்கிட்டேன். புரிஞ்சுட்டு பண்ணுறேன்.
இருங்க. Quietly now. எனக்கு புரியுது. போ போ போ. இப்போ இந்த பொண்ணுகிட்டேருந்து எப்படி தவிர்றது? இது பாருங்களா, இப்போ தவிர்றது கஷ்டமாக இருக்குது சார். தப்பிச்சிட்டோம். So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. Yeah. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Come on, 7 பேர் பார்க்குறீங்க. Don't forget like, share and subscribe bro. இங்கே யார் இருக்கான்னு தெரியலையே. இரு. Revelio. என்னது? Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they Alexander Rose Philippi. Hi bro. Alexander bro. Hi bro. வாங்க bro. வெல்கம் சி மறக்காம லைக் தட்டுங்க. என்ன கண்டுபிடிச்சா? Don't you டேய் சும்மாறா டேய் சும்மாறா. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Levioso! யா, இது எப்படியா நவுத்துறது? Revenue. Lumos. இந்த புக் இங்கே தான் உள்ளது. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணலாம்? I should use repair this broken armor. ஓ ஓகே. Incendio. ரிப்பேரியோவா? இருங்க ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. இங்கே ரிப்பேரியோ கை மாதிரி இருக்குமே, இதானே? ஓகே போடுவோம். ஏய் இது இல்லைடா சை. ஐயா ஒரு நிமிஷம் இருங்க. எங்கடா அந்த ரிப்பேர் பண்ணுறது? ரிப்பேரியோ தான். ஓகே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஓகே வாங்க போகலாம். எங்கடா எங்கேயோ போகுது? ஆஹா ஐயா எங்கேயோ போதியா? Of course, traces of ancient magic. That's it. ஏய் எங்கடா அழைச்சிட்டு போறீங்க? Lumos.
Where might this lead? யா எங்கேயோ நம்மளை கொண்டு போய் கொல்ல போகிறாங்களா அப்படின்னு தெரியுது. Discover the secret of the repairer. என்ன போக மாட்டேங்குது. ஏய் அவர்ணுமா இல்லையே. எப்படி அப்போ நான் போகிறது? Revelio. ஐயா எப்படி நான் இப்போ அந்த சைடு போகிறது? பறந்து போகிறது போரும் வரப்பால. I need to wake up that rune over there. Wake up the rune over. Oh, maniyachu. Odu. Not surprising. Guards at the ready. Revelio. Hey. Hey, நீ யாரா? ஓ என்னடா சொல்கிறீங்க? ஓ 10 அட்டாக் ஒழுங்கா பண்ணா ஓகே. அடுத்தடுத்து போகிறோம். ஆஹா Revelio. Potato. Stupid. ஓகே. இது என்னது? ஆர்மரா? இங்கே என்னடா இருக்கு? Revelio. இது எடுக்க முடியாது. இல்லை இப்போ என்ன பண்ணோம்? இப்போ எப்படி போகணுன்னு தெரியலையே சார். Incendio. Reparo. This must be the way forward, but to where? Revelio. Revelio. ஐயா என்ன பாதி தான் இருக்கு. கீழே விழுகாதுல. வாங்க சஃபி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Nearly there. Best keep my wits about me. ஏய் இதுமாரி எத்தனை விட்டேன்னு தெரியலடா. ஐயா இத்தனை பேர் இருக்காங்கயா. இத்தனை பேர் நம்ம சண்டை பண்ணுமா அப்போ? இது வந்து தொலைங்க. Hey! Potato! Stupid one! Levioso!
ஓடு சக்கா ஆவுடா ஆறண்டா It is a book after all. புக்கு கிடச்சிச்சு ப்ரோ. ஆனால் இங்கே என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரில. ஆனால் சரி ஓகே பார்ப்போம். இன்னும் ஒரு பக்கம் ஏதோ உடஞ்சிருக்கு. ஓ ஐயா புக்குக்குள்ளே ஏதோ மந்திர தண்ணி மாரி வச்சுருக்காங்கயா. ஏதோ அழிஞ்சு போன வில்லேஜ் மாதிரி இருக்கு. வில்லேஜ் யாரா அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரோ. சரி இல்லை அட்டாக்லாம் இல்லை, நார்மலாக தான் இருக்க மாதிரி இருக்குது. நார்மலாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது வில்லேஜ். ஓகே ஓ வறண்டு போயிருக்கா, மழை தண்ணி இல்லாமல் இருக்கோ. ஓ ரெயின் ஸ்பெல் ப்ரோ. ஒரே ஒரு இது பண்ணா மழை வந்துட்டு எப்படா. அதான் சாபம் ஒரு மாரி வறண்ட பூமி மாரி இருக்கு. ஐயா அதெல்லாம் இல்லையா. சூப்பரு ஒரு மாரி வறண்ட பூமியை அப்படியே எல்லாரும் மாத்துறாங்க இவங்க சேர்ந்து. நைஸ் ப்ரோ. அவன் அங்கேருந்து பார்க்குறா. தாடி வச்ச கிளவா நீ நல்லவையா. இந்த இவன் சொல்லுவான்ல நீ நல்லவையா அப்படின்ட்டு ஏதோ சொல்லுவான் ப்ரோ ஒரு வாட்டி நாசர் ஏதோ ஒரு படத்தில். நீ நல்லவையா என்ன மனுஷன். ஆறாவ You wanted to see me, Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. வாங்க. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but... Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Ancient magic. Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. இவருக்கு ஏதோ ஒரு ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதுமே கொஞ்சம் இன்ட்டு மாரி அது வேணால் ஒழுங்காக பண்ணோம் அப்படிங்கிறா. தப்பான ஆட்கள் கையில் போகக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. இதை பற்றி யார்ட்டையும் பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே நைஸ். ரெண்டா மூணா ஒன்றுக்கே ஒக்கு இல்லையா. இதில் பொண்டாட்டிகளுக்கு வாங்கிட்டு போகணுமாம்ல. ஏன் ப்ரோ நீ வேற. செபாஸ்டினே போயிட்டியா. ஐயோ
Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Hey, Joker Mandaya, settana nee enta. எப்படி தப்பிக்கிறது? Repairer. ஐயா இதை பிடிக்கணும் ஐயா, இருங்க ஐயா, இதை பிடிக்கணும்யா, இருங்க அது இழுக்கிறதுக்கு ஒன்று இருக்குமே, அதுதான் ரிப்பேரோவா, இதே வச்சுப்போம். ஐயா 4 ஸ்பெல்லு தான் யூஸ் பண்ண முடியுங்கிறானுங்க, நாத்துக்குன்னு தெரியலை. தொடடா, ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கு கிட்ட போய் சொல்லுவோம் நம்ம கண்டுபிடிச்சதை, என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம். என்ன சைட் குஸ்ட் இப்போ பண்ணலாம், ஒரு 15 நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கய்யா, 15 டோக்கன் கண்டுபிடிக்கணுமா, வேறு வேலை இல்லை. ஸோ சிம்பிளாக என்ன சைட் குஸ்ட், மெயின் குஸ்ட்டோட சைட் குஸ்ட் தான் கஷ்டமாக இருக்குது என்ன கேட்டால். ஓகே போகலாம். எங்கே சார்? டேய் ப்ரொஃபஸர் எங்கே இருக்கா? அது வந்துட்டியா? You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. நான் தான் பார்த்தேன்டா டேய். It is rather unorthodox to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Fig. You have a visitor. ஆமா, I'll see what I can find out. வெளில போடா வெண்ணே. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Zenda sir calling le busy irkar pole. Avaru ippodum busy da sir. Busy man, bra. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. And the page கிழிஞ்சிருக்குல அதுக்கு சொல்றாங்க. I will need time to study what remains. Perhaps we can still அது யாரா எடுத்துருப்பாங்க நமக்கு முன்னாடியே அப்படிங்கறாங்க. I wonder why it was here below Hogwarts. அரியா below Hogwarts கீழ இருக்கணும் அப்படிங்கறான். I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail.
My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Okay. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day, but you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. நான் திருப்பி வரப்ப நிறைய கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி And சொல்றான். don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Okay, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல இருந்தேயும் கத்துக்கோ அப்படிங்கறாங்க. Okay. சரி ஓகே நமக்கு சைட் குவெஸ்ட் ஒன்று பண்ணலாம் ப்ரோ. ஓகே NCSA சார் சொல்யூஷன் மானிட்டைஸ்ல ஆட் வெப்சைட்னு காட்டுது. Meet me in Lower Hogsfield மானிட்டைஸ்ல as ஆட் soon as சொல்யூஷன் possible. காட்டுதா? I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. சரி நான் வரேன். நான் சைட் குவெஸ்ட் முடிச்சிட்டு தான் வருவேன். போ. நான் சைட் குவெஸ்ட் முடிச்சிட்டு தான் வருவேன். ஐயா அது வெப்சைட் ஆட் பண்ண தேவையில்லை ப்ரோ. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given. சரி பண்றேன் இருங்க. இப்போ அதுக்கு முன்னாடி சைட் குவெஸ்ட் பண்ணலாம். விடுங்கடா எப்பா. Hogwarts South Region. Okay. And then proceed to see me in my classroom. Okay பண்ணிட்டு வரேன். கருமம். ஐயா உங்க ஆட் பண்ண தேவையில்லை ப்ரோ. ஆட் பண்ண தேவையில்லையே. வெப்சைட் என்னத்துக்கு ஆட் பண்ணணும் தேவையே இல்லை. அது சும்மா அடிஷ்னலாக தான் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. எங்க இருக்கு? Revelio. Dorke. Levioso. Accio. இது எப்படி இழுக்கிறது? Levioso. எப்படி மேலே போகிறதுண்ணா? ஐயா மேலே அந்த ஸ்டோன் இருக்கியா? மேலே எப்படியா போகிறது? அந்த இது இருந்தால் தான் கண்டு போவோம். ஐயோ நானே மாட்டிக்கிட்டேனே. இதோ இருக்கு பாருங்களேன். அதுதான் ஆனால் இழுக்கம்ல. இதோ இருக்கு பாருங்க. Levioso. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. ஓகே வாங்க ஒன்று எடுத்துட்டோம். ஆட் பண்ண தேவை இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க சிசி ப்ரோ. இங்கே இல்லை, அங்கிட்டு இருக்காரு. விசியில் இருப்பார். இங்கே ஏதோ காட்டுது. ஐயா இருங்களேன். அங்கே ஒரு இது இருக்கு பாருங்களேன். இது இழுக்கணும். ஏய் எங்கடா? ஐயா மேலே பறக்குதுயா. கீழே வாழைய இருங்க. இங்கே வரும், அதை எடுப்போம். எங்கடா அது? டேய் கீழே வாடா. சொன்னா கேளு. நீ தான் லாஸ்ட்டு. கீழே வா. ஓகே நைஸ். இருங்க இங்கே தான் காட்டுது. இருங்க. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. சரி இரு. Revelio.
இது மேலே ஏறணுமா? ஓகே, இதுக்கு மேலே ஏடா வச்சிருப்பீங்க? அடப்பாயிரா, பாவண்டா அந்த குட்டி குழந்தை. இது என்னது, ஏதோ எழுதுது. Revelio. ஐயோ, உடச்சு விட்டனே. சரிங்க, ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிடலாம். Repair. இங்கே தான் இருக்கோ? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. கீழே இறங்கி எடுத்துக்கலாம் போலயா? ஓகே, ஃபுல்லாக கீழே இறங்கடி. Handy resource indeed. Your Revelio. ஓகே. Accio. ஓகே, சூப்பர். I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. மாசு. ஓடு. மாசுப்பா. ஆக்வர்ட்ஸ்னாலே மாசு தானே சார். I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Accio. Revelio. Accio. நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Revelio. மேலே தோறுங்க, இதோ பாருங்க, மேலே தானே இருக்கு இது. ஊட்டிருக்கே. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. இங்கே இல்லை, இங்கே தான் போக சொல்லுது.
Accio. Revelio. ஐயா இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்டோன் ஐயா. வயலட் கலர் ஏதோ இந்த ப்ளூ மாதிரி எதனா காட்டு. 3 டோர். Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. How nice to போலாம் see போலாம் you, போலாம் my போலாம் young போலாம் friend. போலாம். அப்படியா கன்றாவி ஏ செத்த போல. ஏய் எப்படா போன் போட 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 அழைச்சிட்டு போடா. போட 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 எங்கடா போ 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 கீழே போயிடுச்சே. Revelio. ஐயா எங்கேயா இருங்க. ஐயா ஐயா இப்போ ஒரு இதுமாரி பறந்துச்சுல அதுவும் சைட் குஸ்ட் தான்யா. ஐயோ Revelio. இருக்காண்ணா அதுவும் சைட் குஸ்ட் தான்யா. போச்சே இருங்க. இல்லை ஐயோ எங்கே போச்சுன்னு தெரியலடா. அத்தா என்ன அத்தா அது எனக்கு ஒன்று சோதனை. ஏய் நல்லா தானே போயிட்டு இருந்த. சரி ஓகே வாங்க இதை முடிப்போம் அப்புறம் பேசிப்போம். ஓ ஜீரோ 1 2 3 3 16 16 5 0 1 2 3 0 1 2 3யா இதானே. ஆமாம் 13 + 3 16 0 1 2 3 4 5 ஏதோ நண்டு மாதிரி இருக்கு. அங்கே இருக்கு இருங்க இருங்க. ஓகே இன்னொன்று எங்கே இருக்குது. இன்னொன்று ஒத்த கொஸ்டின் மார்க் எங்கே இருக்குது. இதோ இருக்குது. ஓகே இருங்க 1 + ஹேண்ட் மாதிரி இருக்குது. இதுவா 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 + 1 9 9 + 4 0 1 2 3 4 இது என்னது. என்னடா இது Lumos. என்னடா அது இருங்க இதில் தான் இருக்குது. ஏதோ பண்ணுவோம். இதுவா என்ன. ஆமாம் கன்றாவி இருக்குது உள்ள. சரி வாங்க. மேஜிக்கல் டயக்ராமு ஏதோ இதுமாரி கிடச்சிருக்கு. சரி ஓகே போகலாம். அப்புறா அப்படி தான் ப்ரோ. இருங்க போயிட்டு அந்த பொண்ணுக்கிட்ட போய் கொடுப்போம். அந்த பெரிய சைக்கிள்ஸ் தான் 2 தான் ப்ரோ கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அது ட்ராக் பண்ணாவாச்சும் நல்லாயிருக்கும். ஒன்று கிடச்சிது அதையும் விட்டுட்டேன். அது வேறு இன்னும் மண்டை இது. போகலாம் என்ன இடம்டா அது. மனோஜ் கே ஹாய் ப்ரோ. மனோஜ்குமார் ஹாய் ப்ரோ. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மறக்காமல் லைக் எடுத்துடுங்க. சாப்பிட்டாச்சா மனோஜ்குமார் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ.
Welcome to Kaiplay Esports. Hi bro. I hope you've had more luck than I did tracking down. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Okay, Revelio. Lumos. What are you up to now? ஐயா ஐயா இவங்க எல்லாரும் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் பேசுகிறாங்க ஐயா. ஓஹோ, பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் பேசுகிறாங்க ஐயா. இங்கே ஒன்று காட்டுது, அது என்னன்னே புரிய மாட்டேங்குது. இங்கே ஒரு கிறிஸ்ட் மாதிரி காட்டுதா? ஓ, தோக்கியா. I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. ஆமாம்மா, நான் தான். I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. சரி அங்க போய் பண்ணோம். என்ன பெரிய question, side question. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. ஆமா. ரொம்ப இதா இருக்கு சார். ஐயா இவனுங்க ஏதாவது மறையா வச்சு போக சொல்லுவாங்களோ? எதுக்கும் இது வச்சுக்கோ. டே ஐயா இப்போ சவுண்ட் கேட்டுச்சுல? ஐயோ.
டேய் எங்கடா கேக்குது? தோ இருக்கு. ஆமா தோ போடா போடா போடா. எங்க போடா போடா போடா. எங்க போகுது? தோ போகுது. டேய் தோ இருக்கியா? இல்லை அன்லாக் பண்ணுறேன். கரெக்டாக கீழே வரப்போ அன்லாக்கு ஸ்லாப் போடா. தக்காளி 3. ஓகே வாங்க. Sometimes I wish I needed a new one. அப்படி நல்லா இருக்கே ப்ரோ. உண்மையாக இந்தமாதிரி ஸ்கூலில் படித்தா எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கும் நினச்சி பாருங்களேன். இல்லை கொஞ்சம் திகிலாக தான் இருக்கும். ஏய் ஐயா எங்கே பாருங்கய்யா? Revelio. இது என்னது? என்னது? ஓ These dry vines are one spark away from becoming kindling. Levioso. Revelio. எப்படி போகிறது? ஏதோ இருக்கே. இது ஏதோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. Revelio. Levioso. Accio. ஏதோ பண்ணுறேன். இது என்னது? Protego. Lumos. திருப்பணுமா என்ன? திரும்பின மாதிரி இருந்துச்சு. Levioso. Accio. Lumos. முருகேஷ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Revelio. Accio. இது திரும்புதா நம்ம திரும்புறோமா? Revelio. கதை எனக்கு ஏதோ ரிவெல் ஆகுதுன்னா ஏதோ மாயாஜலமே நவுற மாதிரி இருக்கு. இல்லை எனக்கு ஃபைண்ட் அண்ட் என்டர். ஐயா ஒரு நிமிடம் ஐயா. Lumos. என்ன இருட்டில் வேற கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது. சரிங்க இங்கே போவோம். ஏதாவது இருக்கா? Revelio. அங்கே தான் ரிவீல் காட்டுது. Levioso. Accio. Accio. என்னடா அது? நெருப்பு போடணுமா? Incendio. அப்படியே
This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Yeah. Lumos. Oh, parra. மறுபடியும் parra. வழிவிடு. அப்படியா விஷயம்? நல்ல வேலை இது தெரியாம போயிருப்பேன் ப்ரோ. போயிட்டு அடி வாங்கிட்டு வந்திருப்பேன். இன்னொரு வழிவிடு. அண்ணன் மேல மரியாதை இருக்கலாம். இவ்வளவு மரியாதையா அதுக்குன்னு. Revelio. Lumos. இப்போ செஞ்சுருவாங்க போலையா? இங்கே ஏதோ இருக்கு. என்னடா அது? அங்கே ஏதோ குஸ்ட் இருக்கியா? ஆஹா. I imagine a piece of that enormous venomous tentacula would be enough for Duncan to prove his bravery. என்னையா அது? என்னடா அது? நிறைய வச்சிருக்கீங்களா? எப்படி எக்ஸிட்டா? என்ன அது? சரி கடிக்காதீங்களா? வாங்க ஓடிடலாம். இங்கிட்ட இருந்த ஆபத்து, வாங்க ஓடிடலாம். இதெல்லாம் ஒரு குஸ்டாமா? இது கூட ஓகே தான். அந்த பைஞ்ச நம்ம கண்டுபிடிச்சு நான் இப்போ வெறுப்பு ப்ரோ. இந்த இடத்துல 2 கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், இன்னும் 3 வேணும். கஷ்டங்கட்டம் தான். Lumos. இருங்க, இதை கலெக்ட் பண்ணுற எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிப்போம். தேவைப்படும்ல, திருப்பி இங்கே வர வேணாம்ல. எப்படி கலெக்ட் பண்ணி வச்சுப்போம், தேவைப்படும். குஸ்டடா என்னென்னமோ கேப்லாம் கிடைக்குது சார். ஜாலியாக இருக்கே. அவ்வளோதானே, கிளம்பலாம்ல. ஹிடன் ஹெர்பாலஜி காரிடர். ஓ, இப்போ அது போன இடமா? ஓகே இப்படியே வரலாமா? சூப்பர்ரா. இப்படி போனா என்ன எப்படி சொல்கிறீங்க? ஓ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே உங்களுக்கு நான் வர்றதுனால. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. Lumos. அவன்கிட்ட போய் கொடுத்துடலாம் ப்ரோ. இதை Revelio. வெளில வந்தால் ஒரு வித்தியாசமான சவுண்ட் கேட்குது. ஒரு தினிசாக தான் ஏன் அரிச்சிருக்காங்க கேமு? Lumos. Have you found anything to prove my... Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. என்ன சொல்றான் பாருங்க. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This will show everyone how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day.
I know I will. Thank you for all of your help. No more puffskein dunking for me. ரெண்டு சைட் குவெஸ்ட் இருக்கு. அதில் ஒன்று நம்ம இன்னும் ஒன்று நம்ம கண்டே பிடிக்கல. கேம் சரிங்க. இது என்ன ஹெர்பாலஜி கிளாஸ். சரி இங்கே போவாங்க. ஹெர்பாலஜி கிளாஸ் போவோம். இந்த ஹெர்பாலஜி கிளாஸ் முடிச்சுட்டு அப்படியே முடிச்சிடலாம் ப்ரோ. Revelio. Off on another adventure, are we? என்னத்தில் சீக்கிரம் டைம் இருக்குல்ல. என்ன டைம் இருக்குல்லவா? சரி என்ன பண்ணுறேன் பார்ப்போம். இது எவ்வளோ பெருசு போக போகுதுன்னு தெரில. பார்ப்போம் எவ்வளோ பெருசு போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பார்ப்போம். இது சின்னதா இல்லைக்கா பார்ப்போம். இதான் நம்மளோட ஹெர்பாலஜி கிளாஸ். Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, auntie kya? Enak auntie? Auntie enak auntie? Class. Yeah, இது என்ன டீச்சரா யா? The newest rose in our garden. இந்த பிள்ளை பார்த்தா டீச்சர் மாதிரியா இருக்கு. என்னையா அது? We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. காதை பொத்திக்கணுமாம்ல. ஐயா காதை பொத்திக்கோங்கயா. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a இது தூக்குனா சவுண்ட் போடுமே. இது தெரியும். அப்பா சரி கருமா எப்படி கத்துது பாருங்களேன். The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. ஐயா இதெல்லாம் ஹாரி பாட்டர்ல வந்திருக்குடா. இதெல்லாம் ஹாரி பாட்டர்ல வந்திருக்கு இந்த சீன்லாம். Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. I should think Professor Garlic would be more careful with her mandrakes. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say, nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic mead. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice.
Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, Professor Sharp out, introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese... Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. You know that, of course. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. ஐயோ அட்டாக் பண்ணுமா? Hold tab and tap to open the vein and I Okay. எங்க அசைன் பண்ணலாம்? ஆகல. Oh, look at that. Oh, hey. Hey, Masra. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. I'm not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more.
I'm glad. Herbology is a bounteous subject. ரொம்ப பெரிய Tend to your subject garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. சரி போ Just completed. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. என்ன இத வளர்ற? I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. சரி இது ஒன்னு பண்ணலாம். இது ஒன்னு பண்ணா கரெக்ட்டா இருக்கும் bro. Handy resource indeed. Your field guide. யா கீழ போயிடலாமா? லோயர் ஹாக்ஸ்ஃபீல்ட் மேப் எழுதுங்க. சரி சார் லோயர் ஹாக்ஸ்ஃபீல்ட் நம்ம ஐயோ எங்கே போக சொல்கிறானுங்க? அங்கே போக சொல்கிறானுங்க. ஐயா அடப்பாயிரா. பக்கத்தில் ஃப்ளேம் இல்லையா என்ன? சரி இப்போ அது வேணாம். அப்போ அது வேணாம். வேறு ஏதாவது பக்கத்தில் இங்கே உள்ளே ஏதாவது மிஷின் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஓகே இங்கே போ. இருங்க ரிவார்ட்ஸ்லாம் இருக்கான்னு பார்த்துப்போம் ப்ரோ. ரிவார்ட்ஸ்லாம் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துப்போம். கியர்ஸ் லெவல் 8 போயிட்டா. இன்வென்ட்ரி என்ன இது? ஓகே இல்லையா ரிவார்டு இதுலேயே பார்ப்போமே. இதில் பார்ப்போம். கலெக்ஷன்ஸா இல்லையே. Hogwarts is a second home. Maybe Aura's or someone from the Ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Awesome class. Shop's desk. Revelio. போடா. போடுறா. இதா இது இல்லையா? அதோ இருக்கு தானே. ரெடி பாய்ஸ். Brilliant. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. என்னத்த போடணும் தெரியலையே. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. What? Shortcut.
I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Remember, precision. Revelio. A well-prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. போடு இவ்வளோதானா ஈஸியாக தான் ப்ரோ இருக்குது செய்கிறதுலாம் ஐ மீன் நல்லா இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம 2 போர்ஷன் கற்றுருக்கோம் சூப்பரு 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Edurus potion, இன்னொன்று என்னது Vigorous potion. Okay. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon time! என்னங்க பறக்க விட்டா Well done, Gareth. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. This will answer to me as well. No, sir. Sir. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence.
And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Revelio. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Okay. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shah is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. My robes are going to reek. Revelio. என்னடா பூட்டி இருக்கு டேய் இப்போ நம்ம எப்படி வெளில போறது What are you up to now? எதுக்கும் இல்ல சாப் Revelio. Oh dear, I shall get in trouble for this. Levioso. Lumos. Accio. Noah? Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Amit told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. You could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. No, okay. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வரேன் ஒரு 5 லைப்ரரி புக்கை இது விட்டுருச்சான் தேடி கண்டுபிடிச்சு தர சொல்கிறாங்க I'm going to have to use Accio to get those books. Got it. Only 4 more to go. Revelio. Accio. Hey, இங்க ஒன்று இருக்குடா இருக்கு ஓகே Revelio. வேற ஏதோ இருக்கு
Accio. ஏய் எங்கடா போன? Revelio. Where are you, buddy? Come here, buddy. Incendio. Accio. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. ஐயா இங்கிட்ட ஒன்று இருக்கே லாக்கு. இதோட இது எங்கே சாவி? ஓகே இருங்க, இங்கே ஒரு இது இருக்குது, இங்கே ஒன்று முடிப்போம். Revelio. வேறு எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே. இது என்னது? லைப்ரரியா? சூப்பரு. இன்னும் ஒன்றே ஒன்று சார். ஐயோ இங்கே இருக்கா? இங்கே இருக்கான்னு பார்ப்போம். Revelio. இங்கே இல்லையா? இங்கே ஒரு குஸ்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இது என்னது? Lumos. சூப்பரு. சரி இங்கே இல்லையா? கீழே இருக்காளே, என்னலே போல. Revelio. இது Accio. இது என்னது? இது என்னது ப்ரோ? இது என்ன பண்ணுறது? Revelio. புரியலையே. ஒரே ஒரு புக் இருக்குது, கண்டுபிடிச்சிடுங்க. ஒரு புக்கை கண்டுபிடிக்கிறேன்டாடே. வேற ஆர் யூ பிளட்டி டேம் ஒன் புக் ப்ரோ. இதோ இருக்கே, அழைச்சிட்டு போடாடே. இங்கே லெஃப்ட்டு இங்கே தான். வந்துட்டியா? உனக்கு முன்னாடியே நான் வந்துட்டேன். நீ என்ன நீ இப்போ? Excellent. Revelio. ஒரு புக்கு, ஒரே ஒரு புக்கு சார். கஸ்டமர் இருக்கே. Levioso. ஒரே ஒரு புக்கு சார். Revelio. ஒரு புக்கு காணும். இங்கே இருக்கா? இன்னும் ஒரு புக்கு இங்கே இருக்குது. இந்த புக்கை தான் எங்கேயும் காணும். நான் சார் இது Revelio. நான் ஒரே பித்தலாட்டம் மாற்றுது. ஒருவேளை பக்கா இருக்குமா? செஸ்டெல்லாம் கிடைக்குது சார். எதுவும் கீழே போகுமா? என்ன சொல்கிறீங்க? கீழே போனால் கிடைக்குமோ? என்ன சொல்கிறீங்க? கீழே இல்லைல்ல. Revelio. ஐயா ஒரே ஒரு புக்கு இல்லையா? ஒரே ஒரு புக்கு சார். Revelio.
மேலே இருக்கா என்னன்னு புரியலையே ஒரு புக்கை காணுமேடா Revelio. வாய்ப்பு இல்லையடா That's the last book. Now to take them back to Cressida. போலாம் Revelio. இருக்கா ரிவீல் பண்ற மாதிரி இது என்ன அது Incendio. போலாம் ஓகே நண்பர்களே இந்த இதை முடிச்சுக்கலாம் Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Leviosa. சரி ஓகே போலாம் முடிச்சாச்சு Someone lent me a book. Revelio. Yo spoiler bro. You can't imagine how inconvenient travel was. Someone gets struck by a cursed broom, we do hope it's you. Revelio. என்னடா ஓடுது அடப்பாயில இது என்ன இது ஓப்பன் பண்ண முடியாதா ஓப்பன் பண்ண போல Revelio. இவங்க எல்லாரும் எல்லா ப்ரொஃபஸரும் ஒரு இது வச்சுருக்காங்கய்யா மாயாஜலம் வேணா விடு இது ஏன் தேவையில்லாமல் ஏதாவது ஒம்பு கிம்பு எடுத்துக்கிட்டு வாங்க கிளம்பலாம் How nice to see you, my young friend. Revelio. சரி போதும் முடிச்சு போய் இப்போதைக்கு Lumos. இது எங்க போகுது
Revelio. இது ஒரு லாக் தானே, இங்கே தான் இருக்கும். அப்போ அந்த இது பறவை குட்டி இங்கே தான் ஒன்று இருக்குது. அது ஒன்று இங்கே தான் இருக்கணும். அந்த இது இந்த பூச்சி மாரி இருக்கும்ல, கடா இங்கே தான் இருக்கணும். அது சரி, எங்கன்னு தெரியல. அது Revelio. இங்கே தான், இங்கே பார்த்தனும். தெரியல, பார்ப்போம். யா, இங்கே தான் அதை பார்த்த மாதிரி ஞாபகம். யா, I've always said that travel broadens the mind. இருங்க. யாரு யார் பிச்சை மகனா? Revelio. ஐயா, அது இங்கே தான். இங்கே இருக்குது அந்த குட்டி பறவை. இங்கே தேடுவோம். இங்கே இல்லை, கீழே போனோம். வர மாட்டேங்குது. Revelio. Ward in St. Mungo's for transfer. சரி, அந்த பூச்சி இங்கே தான் எங்கேயாவது இருக்கும். கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்த லைவில். இப்போதைக்கு நம்ம முடிச்சுப்போம். செட்டிங்ஸா? ஆமாம். சேவ் கேம். சேவிங் முடிஞ்சாச்சு. ஓகே நண்பர்களே, முடிச்சுப்போம். சரி, முடிச்சுக்கலாம் நண்பர்களே. எல்லாருக்கும் பை ப்ரோ. தண்டர் ப்ரோ பை ப்ரோ. ஆர்டிசி ப்ரோ பை ப்ரோ. சிசி ப்ரோ பை ப்ரோ. எல்லாருக்கும் பை கைஸ். பார்க்குற எல்லாருக்கும் பை ப்ரோ. ஒரு பயை மட்டும் தட்டி விடுங்க, அப்படியே கிளம்பலாம். சேவ் டு பே லிஸ்ட்டு ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி. எல்லாருக்கும் பை ப்ரோ. எல்லாருக்கும் பை ப்ரோ. பை ப்ரோ. பை ப்ரோ. முடிச்சுப்போம். நைஸ் நைஸ்.